And of course, sa itong mga kabataan, so i-minimize na ito, no? Ang pagdalagan-dalagan nila, hindi na natin totally pa-control, but ma-minimize na natin ang pagdalagan nila. So, sa mga members, iwasan na natin ang paggawas, sulod sa auditorium, and i-prepare natin nga heart, i-prepare natin nga Bible. So, i-prepare natin kasi kung dapat i-open lang natin. Whatever man nga i-preach sa aton nga pastor, sa aton nga visiting pastor, so let us open our heart. And of course, may request aton pastor to introduce our speaker for this morning. Thank you so much. Church, good morning. Thank God na nandito tayo for another Sunday. Okay, first of all, gusto ko magpasalamat sa ating speaker na kanyang i-accept ang ating invitation. Ang ating speaker, busy ito. At katulad sa atin, may mga engagement dito sa iba at tuturo din sa kapulisan natin sa Davao. Pero salamat na hindi niya i-turn down ang ating invitation. Despite sa kanyang hectic schedule, in fact, meron silang church building project ongoing. Ngayon, busy sila. So, salamat na pinagbigyan niya ang ating invitation. Of course, kasama si Ma'am. Ma'am Olarista, parapangan po natin si Ma'am. Dahil po ating speaker this morning. And salamat. Ang ating speaker, by the way, matagal ko nang kilala. Single pa ako. Early 2000, nakita-kita na kami buhangin kay Pastor Alvaro, Pastor Ray Siciliano sa Taimi, mga conference, mission conference, pastors conference. So matagal ko nang kilala. And first time ko siya nakita, last 2003, during sa church organization. Kasi kasama siya sa pag-organize ng ating church, Pastor Ibaton, Pastor John Coronel, Pastor Ray Siciliano. Okay, in behalf kay Dr. G. Salva that time kasi hindi niya kaya kasi parang nagkaroon ng problema ang kanyang paa. So sila po yung grupo na pinadala dito at sila po yung nag-organize sa church na ito. Mga kapatid, last 2003 kasama po si Pastor Arlene. So, that was the first time na na-meet ko po siya. And then nasundan, nakita-kita kami sa Davao. Naging kaibigan. And in fact, na-invite niya ako one time sa kanilang Mission Emphasis Month. And that was kalimutan ko na, 2015, 17, 16, no? Basta before pa pandemic, no? Kasama ko po si Ma'am. And it was a very memorable na nakabisit kami sa kanilang church. Salamat na pinagbigyan tayo mga kapatid. Invite sa Pastor, hindi ba wasagin mag-speak ka. At salamat na kitanggap niya ang ating invitation. Okay? So, alam ko po mga pastor, dali na makaintindihan. Yan ang pasalamatan natin. And tingnan natin speaker, hindi niya first time. The first time na nag-preach siya sa atin, I think 2015. 2015 to 2014, para nandun. So that is, more than 10 years ago. 2026 na tayo. So matagal na, mga kapatid. Salamat na pinagbigyan na tayo at nakita kami muli, mga kapatid. So, again, kung tayo magtagal, ating pong i-welcome sa ating pulpit ngayon, ating speaker, at ating pong sulitin na nandito siya para ma-challenge tayo, makinig tayo, iwasan natin labas-pasok mga kapatid sa ating auditorium. Okay? Request the congregation to please rise as we welcome to our pulpit, our speaker and pastor this morning, the pastor of Blessed Hope Bible Baptist Church, Bintang District. Let's welcome Pastor Arlene Kadimba. Pastor, good morning. Thank you. And thank you for the friendship. God bless. And challenge us today with the word of God. Amen. Thank you, Pastor Leonard Dulay. Thank you for this great opportunity and privilege. The church, thank you for giving me this privilege to stand before you. Once again, lugay na tinuod to, pero salamat nga makabalik. Pagkari sa inyo. When I was preaching here, first time pag-ali, dili pa aircon. Dili pa yung naning kagwapo. Pero salamat sa grasya sa Ginoo. Blessings. Salamat ma'am, salamat church. Pastor, salamat kayo. Let's open our Bible in the book of Exodus, chapter 18. Or rather 17, chapter 17. So today,
is your Pastor's Appreciation Sunday with regards with the birthday. Pastor Leonard last Thursday, belated happy birthday, Pastor Leonard. Salamat po inuod bitaw sa grasya sa Ginoo nga kami na po ng mga pastors makasinabot ani nga makahimtang nga akong kinabuhi. Unya inuod bitaw kini ang klase sa okasyon murag dili kayo siya murag makaingon na ba murag ano bang term na murag dili sa eksaktong posisyon ba na kung ikaw gani imo gani appreciation Sunday murag ikaw gani muwali para sa inyo kagalingan no. So letting you understand about the pastor but dito yun na nailaing speaker pastor. Okay, so this time apit na sa itong Bible sa Exodus. Okay, so let's open the book of Exodus chapter 17 from verse 8 down to 13. We know the story, very familiar in istorya sa Exodus in the account of Moses with his people. The first time they were encountering a battle, a fight against the Amalekites. So makita nato din how Moses stood up, how Moses led his people with the help of God. So let's read together. Basahan na tugtungan from verse 8 down to verse 13. Ang atong text is in verse 8. Okay, let's read together. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and he took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Okay, let's pray. Our loving God, Heavenly Father, in the name of Jesus, our Lord and Savior, we thank you so much, Lord, for allowing us to have this wonderful time, wonderful day in worship. Thank you, God, for this good weather and even this great privilege for us to be blessed with your presence and with your precepts, O God. Thank you for this passage of scriptures that we have read and the message that we are going to receive today. I pray that your name be magnified and glorified in our midst. And I pray that you will bless our hearts through the conviction and the help of the Holy Spirit. Help us understand, O God, and bless the preaching of your word. Use thy servant. I am nothing without you, O God. Help me and use me. Empower me with the Holy Spirit and also with wisdom. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Salamat. Magalingkod ang tanan, palihog. Okay, so again, we know the story in this book that Moses leading the Israelites getting out from Egypt. And we know the story when they were in Egypt, they were slaves. Amen? They were slaves. They were suffering. They were miserable. Until such time that God looked at them and saw their misery. And God wanted them to be free. Tagaan sila kagawasan. And God used Moses para pagawason sila sa Egypt adto sa promised land that God prepared. O while on their way, samtang gabiyahe sila, gabaktas, galakaw, giatake sila, di ba? Sa mga Amalekites. Nag-aaway sila.
And Moses stood up and went into the top of the hill. Okay? Together with Aaron and Hur. Oh, samtang nagapakingaway dito si Joshua, together with the people, ang tulong, si Moses, si Aaron, o si Hur, nag-adto sa bungtod, no, para sa taas sa ilang sungkod. And we see here, samtang si Moses nagapataas sa iyang kamot sa sungkod, nagadaog sila sa away, si Joshua. No? Mapuka nila mga Amalekites. Sa panahon na si Moses makapoy kung ibaba niya iyang kamot, mapildi sila. Ang morning story din, di ba? O ang hantong nga ang imo sa dua, Aaron and Hur, itabangan nila si Moses. Gipalingkod sa bato, gigubitan ang usang kamot o isang sa pikas para nga panay ng pagtaas sa sungkod, aron nga ang sundalo, si Joshua and the men of Israel, makadaog sila sa away. You know now the story? Yeah. Okay, so, muna yung istorya ini. Now, ang title sa ato mensahe is The Value of the Man of God. Amen? Ang bili sa tao sa Diyos. Ang bili sa alagad sa Ginoo. When we say man of God, this refers to the man called by God. This refers to the pastor in our time, in our days. Okay, so kini natong lesson, makita nato sa kinabuhi ni Moses, in the account of Moses. The word value means the high regard, the importance, the worth of the man of God, the worth of the pastor. Ang tao na tinawag sa Diyos, unsa ba iyang bili, unsa ba iyang pagka-importante. We see here in our text that Moses was valuable to Israel. He was important as a leader to God's people. Okay? His leadership ni Moses na ay similarity sa leadership sa mga pastors today. That's why igamit na to ang account ni Moses. No? Kay there is a similarity, no, from his leadership and to our leadership as pastors. No? When we see here that Moses was called, itawag siya, di ba? Moses was commanded by God. And he was commanding the people. Moses here was committed to his calling. Moses here was conquering against the challenges, against the enemies. And Moses also was caring, no, for his people. He was also cautious of what God commanded him. And sometimes he was criticized. Amen? He was challenged. Nasa mga pagsulay po. No? Ginahagit po siya sa mga pagsulay. And so as the man of God nowadays. Maupo ng pastor. Ang pastor tinawag. Ang pastor gisugo. Ang pastor nagasugo po. Amen? Okay? And also the pastor is committed. The pastor, by the grace of God, is conquering against the trials, against the troubles, and against the temptations by the grace of God. No? And the pastor, of course, is caring. No? We care for you, mga members. Okay? The pastor cares for you. Okay? What else? We are cautious. Pastor is cautious. Mabinantayon. Kaya ang numero na atake sa liyawa pagkiso sa atong kaway is not only the church, not only the members, but number one, target of the devil is the pastor. Kaya sayo ang liyawa pagkiso once ka ang leader na pukan, musunod na lang ng libro, musunod na lang ng simbahan. And many times the pastor is criticized. No? It is criticized, he is criticized by the outside people. And sadly, by the people inside. Amen? Ginakriticize si pastor. Ha? Ginalibak ni si pastor. Sana unta wala na diri sa ato, no? Wala unta sa church. Amen? Because when you go against the man of God, you go against God who called him. Mamali si Moses. Okay? And a lot of
Sometimes we face challenges na kami pagsulay. No? Ang among pagsulay, dili lang kay kami ginasulayan, but apil sa inyong pagsulay, when you are tried by God, when you are having problems, affected po kami ng mga pastors. Don't you know that? Amen? That's why makita niyo nga unsa kabilihon ang pastor, not only sa ministry, but also sa inyong kinabuhi. Okay? So this is the man of God. That's why we need to appreciate the man of God. Mauna na natin na tawag nga Pastor's Appreciation Sunday. Okay? This is not magnifying the man of God. Because the one who can be lifted up in the church no other than the Lord Jesus Christ. Amen? Dili ang tao, no? So, kini paghimo natong Appreciation Sunday para sa pastor, dili ni sa pag-magnify, dili ni sa pag-idolize sa pastor, pag-igsunan, but giving him a thanksgiving, an appreciation, pag-igsunan, that he is a blessing, a great blessing to the church, he is a great blessing to our lives, pag-igsunan. So, may mga tao, maybe some Christians criticize o dili sila sold out ani, dili sila ganahan na naay Pastor's Appreciation Sunday. But this is good, this is biblical. Amen? Nagahimo magalit ang Mother Sunday, nagahimo magalit ang Father Sunday, Family Sunday. Amen? To a recognition, no, sa ato ng mga kaigsuunan, makaigsunan. How much more for the person whom God used mightily and used as a great blessing to us. We appreciate the man of God who loves and labors for God's sake. The man of God who loves and labors for the people. The man of God who loves you and labors for you. Hello? Amen? So we appreciate the man of God. The Bible tells us in 1 Thessalonians 5, verses 12 and 13. Makita nato din ha. Sa 1 Thessalonians 5, verse 12, when we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, kinsa man na, ang pastor, and to esteem them very highly in love for their works' sake. Hello? No? Esteem them very highly. It means paghatag o pagdako na pagdagan o pagrespeto sa mataas. No? Pagrespeto diha sa gugma for their works' sake. Alang sa ilang trabaho, and be at peace among yourselves. Nga magbatunta o kalinaw man to sa inyong pastor. There is peace with the pastor, with the man of God. Okay? Another verse na makita nato in 1 Timothy 5:17. Pagkaigsunan, let the elders that rule well be counted of double honor. Tagaan siya o dupli nga pagpasinungo. We respect people. We honor people. We give honor to people. Amen? How much more the man of God? The Bible says, he deserves double respect, double honor. Mga kaigsunan, and in Hebrews 13 verse 7, remember them which have the rule over you, and who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. That's why we appreciate the man of God. We value the man of God. He is valuable not because of his personality. He is valuable not because of his looks. He is valuable not because of his eloquence, his intelligence, but because of his calling. Because he is the man of God sent from his heart. Amen? Di ka mga importante nga mapuntos na ito pag-igsunan na naman nga bilihon ang alagad sa Diyos. Nga kita, mga membro, kamo nga mga membro, nang dakong kapagtagan o pagrespeto sa alagad sa Diyos. No? Una, makita nato nga nanong valuable ang alagad sa Diyos. Una, because of his top priority. His top priority.
Mag-inog gani kang top priority kung sa may punta sa na. Top means taas, di ba? Priority means una. Oh. In other words, the most important thing in life to do or to deal with. That's the top priority. Sa batang kinabuhi natin mga priorities. We call top priorities. Trabaho, no? Negosyo, maybe, o mga obligasyon nato. Now, unsa may top priority sa alagad sa Diyos? Now, makita nato kay Moses, ingon din sa verse number 9, while they were having a great challenges, a fight against the Amalekites, and their lives were at stake. So, importante niya kay, or else, mga matay sila. No, kalaban sila sa mga Amalekites, patyon sila, way kaluoy ang mga Amalekites. So, they need to fight. Walay choice, kulit magpakit-away. Unsay ihimo ni Moses. In verse 9, Moses said unto Joshua, choose us out men and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Ingon ni Moses, dito ko sa bungtod, sa taas. No? Uban ko yung akong rod. Okay? So ato makita ang igsunan, Moses said, I will stand on the top with the rod. What does top? Top on the hill. What does it mean? Nga dito siya banda sa bungtod pagisunan. Dili ingon sa pagpakita sa mga Amalekites, aron mga handok ang mga Amalekites. Dili magpakita sa mga Amalekites na siya isong-usong sila. But dito siya sa bungtod pagisunan para magpaduol sa Diyos. Amen? Going to the top. No? On the top of this hill. To come or to draw nearer to God. Okay? So it was a show for Moses that he was leading the Lord. So he was coming to the top pakisunan. He was on the top of reaching God, pleading to God for His help. So dito sa bungtod, with the rod of God. What does rod mean? The rod speaks of His power, His authority, His privilege, that He can commune with God because of that rod that ihatag sa Diyos, kung yung authority, mo simbol, sinyalis, nga ang Diyos uban niya, nasa yung otoridad ikan sa Diyos with that rod. And mga kaisunan na inuman nato, nga same rod na iya gigamit dito sa naapasa sa Egypt when he was facing Pharaoh, gigamit niya at pag-perform sa mga 10 plagues. Nasabtan, naninuman, para pagawasun sila, that same rod. So, mo niya pa niya gigamit dito sa bungtod. Mga kaisunan, nagato nakita, he went on the top with the rod of God. So sa ato karon ang application mo ni, unsa may top priority sa inyong pastor? Unsa iyang prioridad sa iyang kinabuhi? No? Mga kaisunan, our top priority is the prominence of the ministry. That's our top priority. Usay malimtan na mo among kagalingon. Sometimes, makalimot bigat sa among pamilya. No? Pasalamat na karong panahon na at least na-broaden, na-widen ang knowledge ng mga alagad sa Diyos kay kaniadto pasagdahan lang ang pamilya. No? Kay sige Bible study, sige visit, yung pamilya na pasagdahan. No? Di ba? Pero anong salamat at least nakita ang pagbalansi sa buluhan sa Diyos. But still, in spite, we have family to take care of. Ang ministry sa gihapon ang among prioridad. Amen? The prominence of our ministry, kung pasabot ang pagka-importante sa atong buluhaton. When we say ministry, our service of God, kining atong buluhaton sa simbahan, kining apil ng atong panimbahon, amen? Apil ng atong reading, discipleship, Bible studies, pagkaigsunan, at pag-minister sa uban sa pulong sa Diyos, that's part of the ministry. O ang atong ministry must be prominent. It must be on the top in the eyes of God.
Nga pagtanaw sa Ginoo sa ato, pag-igsunan, we value the ministry of God. Amen? Sa inyo siguro nga kaigsunan, ang iyong priority is pangabuhi. Pangitag kwarta, trabaho, eskwela. Di ba? Usahay mapasagdahan ang ministry. That's why natin mga reminders kanina, no? We always remind. We are always reminded. No, matagaan na ito, priority ang atong pagsimba. Di ta gusto malate. Di ta gusto mag-absent sa trabaho. Amen? Oh. So, mao po na itong pagsimba. Kung dili ka na gusto nga malate sa trabaho, sa pag-eskwela, nga ka na mga ato nga pagkilaan ng mga tao lang na. Pero nano ang pagabot sa simbahan, okay lang malate. Okay lang mag-absent. Nano man, kinsa nato ginadil rin. We are here for God. Amen? Dili lang talian, hindi para sa tao. And of course, we respect the man of God. Di ba mag-isunan sa school, sa trabaho, di mo gusto ma-late, di mo gusto ma-absent, kaya naman ginarespeto ninyo inyong manager, inyong boss, inyong maestro. How about our respect to God? How about our respect to the man of God? Amen? Mag-isunan. So that's why ministry must be our priority. Our ministry is to proclaim the name of God and to magnify the name of God. Not the name of the pastor. Not the name of our church. Not the name of the members of the church. Bahala na dili ka naihan, bahala na wala maihi. Pag-ayo ang simbahan, na-aray Liberty Bible Baptist Church na. Basta ang importante na ilhan si Kristo. Pinaagi sa atong kinabuhi. Amen? Kung sa atong pagsangyaw mga kaigsunan. Okay, this is our priority. Magnifying the name of God in Psalm 46 verse number 10. We see there, be still and know that I am God. I will be exalted among the hidden. I will be exalted in the earth. This is always the desire of God, that He must be exalted. He must be magnified. He must be proclaimed by the people of God. Amen? That's why natin ministry. God cannot expect from the unsaved, from our politicians, leaders of this world, that His name be known. Dili. Kita lang mga Kristohano, ang magsangyaw, magdala sa ngalan sa Diyos, ang magwali, magsulti, parte sa ngalan sa Diyos, o parte siyang pulong. Kaya gusto sa Diyos kung mapaibabaw siya, mailhan siya. That's why that's the objective, the main objective of our ministry. Why we are in the ministry? To magnify the name of God. To preach the message of God. Jesus said in John 12 verse 32, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. O di ang nasabtan mga pastors, no? Ibabaw na mo sa ministry, among pangalan na mailhan kami sa gawas. O si pastor nila, maayo na. Guwapong tao na, may na magwali dili. Because the way of bringing people in the church is lifting up the name of Jesus. No? Inunda sa pulo sa Diyos, kung ako, ingon ni Kristo, kung mapaibabaw ko niya sa kalibutan, akong dalihon ang mga tao ang hinako. Oh, you see? So Jesus must be lifted up. Oh, this is our ministry. Ang atong ministry mag-isunan is not only magnifying the name of God, and it is also the ministry of reconciliation, reconciling the world to God. No? We are bringing people to God. We are bringing the lost souls to Jesus Christ. Amen? The greatest ministry. Okay, morning inungdal na natin ako kasuko sa church. The Great Commission is go ye into all the world and teach all nations. Because God wanted all people to come to Him, to return to Him, to know Him, and to receive Him. Amen? That's the ministry. That's why this is great. This is our top priority. Paul said in 2 Corinthians 5:18 and in verse 19,
And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Mga kaigsunan, ang atong ministry, ginatabangan nato ang mga tao ba unsaved nga magbalik sa Diyos. Amen? Lisod no? Lisod mo sumini no? No, I need kanina si Brother Robin na siguro to. No, lisod. Bisan pa atong mismo pamilya, lisod dalon. Amen? Atong asawa, atong mga anak, lisod dalon. Pero mo na atong ministry. Kung nag-listen mo mga members, tata sa inyong pamilya, kung saan naging kami mga pastors. Amen? Kung saan makita nyo na siguro sa church, na yung mga membro, okay, naging dagan sa church, pero you do not know how we started. The humble beginning we had, the sufferings, the sacrifices of your pastor. Amen? Di nyo nakita ang pag-antos, di ba? Pag-kaigsunan, pero we are committed sa maong paghimo pag-kaigsunan because that's our top priority sa ministry. We pastors always represent God and His ministry to be prominent by His grace. No? In Romans 9 verse 11, or Romans 11 verse 13, the Bible says, I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. That's what Paul said. I magnify my office, my own office. Ginapadako ko, ginapalampad kong akong opisina. That is not literal. It means His office of bearing the name of God, His office of sustaining and preaching the Word of God, His office of telling the truth, His office of serving the true and living God. Maunay among opisina. Ang pagpadayag sa pulong sa Diyos. And Paul said, I magnify my office. That's why kami yung mga pastor sa grasya sa Ginoo, salamat pareho kami barugano ni pastor. No? Dili kami naguna-una ang politika. Wala kami naguna-una bisan pagaling negosyo. Kaya nakahibalumi ang pinakamataas na pagtawag is ang pagwalis pulong sa Diyos. This is the highest calling. Amen? No? I-compare yung ministry kaysa politics. Mas taas ang ministry. I-compare niyo ang pastor sa engineer, sa abogado, sa doktor, sa maestro, maestra. I don't discount those degrees, ha? Nindot na ang mga kurso. Pero ikumpara ninyo, dili makalabaw ang trabaho ng pastor sa mga utangan. Amen? Mga kaigsunan, siguro, professional ka, ha? Wala ko nag-discredit, ha, sa inyong mga professional. It's good, mga kaigsunan. Nindot, bright ka sa secular, hilado ka, mga kaigsunan. Pero kinsay nagtudlo mo, parte sa tinuod ng Diyos, parte sa kanwasan sa imong kalag, nga pag-abot sa panahon na ikaw mamatay ang imong kalag mo at tuplangin. Huwag na itudlo sa mga abogado. Huwag na itudlo sa eskwelahan. Nor sa mga politicians. Salamat na ay alagad sa iyo. Amen? Praise God. Kita nato sa ministry, daghan mga pastors na nakakanak, kaniadto sa secular, naghalat sa ikilabuhi, naging pastor. Praise the Lord. Oh? Our top priority is the prominence of our ministry. Our top priority is the preaching of the messages of God. Why preaching the Word of God? Because the Word of God converts souls. Nagaluwas ang kalag. Because the Word of God changes lives. Ang nag-usap sa atong kinabuhi, dili ang simbahan. Dili ang reliyon. But it's the Lord through His Word. Tungkol ikaw na minaw, nituos po sa Diyos, i-apply sa imong kinabuhi, nagresulta o kausapan sa imong kinabuhi. Amen? It corrects the wrong. Nag-correhir sa atong kinabuhi, it comforts. No?
our broken hearts, broken-hearted tongue, and also it challenges us. Sa panahon na ikaw maluya, you are challenged by the Word of God. Ang pulong sa Diyos also confirms us sa atong mga pagduda, sa kinabuhi, sa atong mga confusion o pagkahadlok. Salamat na naipulong sa Diyos na nagadasig kung nagkapamatuod. And even the Word of God conquers the enemies through the Word of God, because the Word of God is like our sword. Sa our weapon makinsunan. What is our top priority? Not only prominence, no, of the ministry, the preaching of the message of God, and ikatulong at top priority nato sa pastor is partnership in missions. Partnership in missions. Wala nga natin mga missionaries, mission pastors nga nag-partner ta, nag-tinabangay, nag-suporta, nag-tabang ta. Magkaigsunan nakita nato sa case ni Moses. He was a leader, but he cannot do it alone by himself. Di ba? He took Aaron and Hur with him. He chose Joshua to fight. Di ba? No? So nagkinangan siya partners. Oh, na kita. Kami mga pastors, we need partners. Salamat sa mga fellow pastors, fellowshipping pastors. Amen? Kamu po. Salamat na na yung mga fellow members. Huwag nabaw sa tanan, salamat na amoy pastor. Partner ninyo sa kinabuhi. Partner sa panahon sa inyong problema. Partner ninyo sa panahon na you are confused, you do not know what to do, what to decide. When you are having tough decision, may mga decision ka nga pagkahimuon, you ask the pastor, kung sa'yo ako himuon. Ang pastor mo counsel, tambak, praise God, may partner sa kinabuhi. No? Aside sa itong mga pamilya, we have partners in the ministry and world missions. Okay, natin mga missionaries, mission pastors, sa church natin mga soul winners, natin Sunday school teachers, natin disciples sa church. So because Moses took that as his top priority, o sa nitabo nila, they always prevail. Nagadaog sila sa away. Mawani kita, magkaisunan, when your pastor makes his top priority na mao ang pag-magnify sa ngalan sa Diyos, ang pagwalis pulong sa Diyos, ang pag-partner with his missionaries, by His grace, we prevail in the ministry. We prevail. We overcome the enemies. Amen? Ako nakita, Pastor, ako ni nga blessing ko natin mga partners in the ministry. Mga pastors sa missionaries, o na nga, ang atong pag-support sa mga missionaries, dili kawang. Kaya na naman, can you imagine kung pilain mo supportaran, mo na yung mag-ampo ni mo? Katabang ampo sa atong ministry, sa atong church. Amen? Mga kaisong, pag-pray lang nila nga, i-pray for the Liberty Bible Baptist Church in Mantin, appeal na ka na. Ano yung budget na ganag po? That's why it's a blessing when we have partners. Mga kaisunan. Okay, so I believe when these priorities are neglected, we begin to be sidetracked. We begin to entertain the wrong things. We begin to have problems, and eventually our faith will be lost. Our focus will be out and begin to have fear. No, for many things in the ministry. So, he is vulnerable. Ang inyong pastor, importante. Bililon ka na nung tungkol sa iyang top priority. Amen? Ang iyang top priority, kami mapastor sa among top priority, kwarta. Usay, nasadaan na lang kami nga nawong kwarta. Si Pastor Sigiwali Ibig, murag nawong kwarta. Amen? Dagang panahon, the pastors are misunderstood, misinterpreted because of his preaching. But don't you know, nga ang among pagwali, una sa tanan, kamo ang makabenepisyo. When we teach, when we preach about giving, it is for you. It is for your own good. Amen? Dili sa amo, we just obey.
the mandate of God and the message of God. Oh. Ikaduha mga kaigsunan, ano nga valuable ang inyong pastor? Because of his trusted people. Top priority una. Ikaduha, nahimo siyang pinilon is because of the trusted people. O, kinsa man yung mga trusted people. Salamat siguro kung naamay mga membro di ganahan sa pastor, labi na tagagawas. May mga tao nga nagkriticize sa pastor. May mga tao nagkakontra o pastor. Salamat sa grasya sa Diyos. Nagipirmi mga tao nga nagahigugma po sa pastor. Nagatuo sa pastor. Nagakabalaka sa pastor. O masaligan sa pastor. Amen? Hinawag ko sa kalinha. No? Ngagisaligan. Nga katauhan sa Diyos. The trusted people. So, kinsay trusted people ni Moses? Tulo. Si Joshua, si Aaron, and Hur. Di ba? Huwag na sila na-ihal rin, may mga pangalan. Okay? Kaya si Moses, hindi niya makaya na siya lang. No? So, he had these trusted people. Verses 9 and 10. Now, sa atong kinabuhi, kami na mga pastors, kinsa namang trusted people. Puro tanan letter A. Okay, number 1. Gitawag na mo nga mga the assistants. The assistants. We use the word assistant. Kaya tungkol sa meaning sa assistant. Kapag mo sa meaning sa assistant? Nag-assist, di ba? The word assistant means a deputy. Kung sa police pa nga, sa military, sunod sa chief, yung deputy. A person who assists. Someone who is close. The closest. An assistant means the most trusted. Mo nang gitawag kang assistant kay kasaligan ka. Amen? Okay. So sa church, natin mga assistants, di ba? The Sunday school teacher, worker, sweeping, no? Magkaisunan, pero allow me to share, magkaisunan, para sa ako, okay, ever since when we started pioneering work, my very assistant in the ministry ang akong family by the grace of God. Amen? Para si pastor, ay family. Assistant niya, most trusted. Kaya nisun pa na ang pastor niya nga among asawa dili katuo. No? Nisun no? Among anak, di mo tuo na mo. Oh? So by God's grace, ang akong assistant, my family, my wife, o ang akong asawa, kuyo ginapirmi. At kuyo ko ginapirmi, assistant ko. No? Oh. Ako mga anak, ang akong lalaki, tulo akong anak, 2 ka lalaki, 1 ka babae, babae, youngest, ang lalaki. So, sukad nga nakabot, involved na sa church. Sunglinin. Diba? So, masikon sa nakabuluhan kong simbahan. So, salamat ka sa grasya sa Diyos, nakakatpon sila o pagsabot sa ministry. Paghigong sa ministry. Ang pag-abot ang panahon nga nagtrabaho ako na, nagkatrabaho. Ang ito nga nag-surrender sa kinabuhi para sa ministry. Nagpastor. So, dahil panahon, maglakaw ko siya magwali. Ang ako nga, ikaduwa nga anak, assistant ka po ka naman, siya in charge sa music. O piano. Assistant. Ikatulo anak, nahumana sa klasya sa Ginoo sa pag-eskwela, siya karoon ng song leader, siya ang choir, in charge sa choir, gusto ta kumukuyog din. No? Pero hindi mo kumilin ka lang kay... No? Wala sa may mabilin din. Ulto man na mga men, pero naaka. Ay, ang choir hindi babayaan. Para hindi pag-iksunan, salamat ka natin mga kasaligan ng mga tao sa kinabuhi sa ministry. The assistants. And I believe that so dili lang ang assistant nato, mga pamilya nato, but even members. Nga nakaila mo kay pastor, nakaswito, nag-pray mo sa iyong pastor. Nagatabang mo.
na mo'y mga responsibility sa church. Uy, mga kaisunan, by the way, in church lang ka sa computer, in church lang ka diha sa Sunday school, sa music, kung sa mga kaisunan, ayaw yun, ibaliwala ang maong responsibilidad kay dako na sa tumangan sa Diyos. For as long as you do that for the sake of God, for the glory of God. Amen? Oh, just do your best. Just be faithful in your duties and responsibilities. And not only that, in the ministry, the trusted people in the ministry is the evil men. Ang mga kalalakihan na makahimo. That's why in verse 9, Joshua choose evil men para sa pakikaway. Okay? And Paul said to Timothy, sa 1 Timothy chapter 2, and the things that thou hast heard of me, among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Salamat sa mga disciples, salamat sa Sunday school teachers. Hello, choir members. Amen? Oh, you sing for the glory of God. Bisan pang inyong pagka-choir member, ayaw nyo ibaliwala. You are singing for the glory of God. Oh. Usa may inyong duties sa orchestra, di guitar, song leading. Amen? That's a privilege, mga kaisunan. And ikatulo, the trusted men in the church is the associates. Associates. Kapag mo say associates, companions. Connected with an organization. Kinsa man yung mga associates nato, ang mga membro nga dili maka full-time, maka active sa church, tungod sa trabaho, bibi, tungod sa may mga anak, ang uban na sa abroad, pero part sa church, connected ba? Part sa church. Mga associates ni, naamoy mga membro sa abroad. Amen? Naamoy mga membro nga estudyante ato sa laing lugar. Naamoy mga membro nga na business, na trabaho, hindi kayo na-permi sa church, but they are members. Pero sa inyong mahimo, kung iunana inyong nature sa trabaho, naamo sa abroad, just be faithful in your support sa church. Just be faithful in your prayer for the church. Amen? Nakakamugyapon kung nakaka sa layo, nakaka sa abroad, faithful ka sa inyong giving. I always told and remind members na maka-abroad gani. Ang uban wala sa church. Salamat na natakang technology, maka-online sila service. But I always told them, just be faithful first. Be faithful in your personal devotion. Sa inyong prayer life. Number 2, be faithful sa inyong giving. Padala mong tithes, offering sa church ninyo. Amen? Ano man? That's your safety net. That's for your protection. Kaya na ang simbahan na nag-ampo para ninyo. Don't you know nga inyong giving is safety net na ninyo? Sa umaabot, that's your protection, that's for your provision. That's why, wala ko sa church, layo mo, ayaw mo undang sa patampo, sa inyong devotion, sa inyong giving. Because you are part of the church. Naisibahan na nag-aampok ninyo. Amen? Mga kaisunan. Then, sadly, kung naatay mga assistants, able men, associates, may naapod mga tao itawag nga di antagonist. Kawan mo sa antagonist, mga critical. People who go against the ministry. Kana unta wala na sa ato. Amen? Do not criticize the ministry. This is not the ministry of the pastor. Members, this is not the church of your pastor. This is the church of God. The church of Jesus Christ. Ipyalan ng kami ng mga pastors. Amen? Ipyalan ng kami. So, dili kami tag-iya sa simbahan. So, do not be antagonistic
No? Do not oppose. May mga membro mo sa'yo touching. Easily offended. Ayaw. Normal na. Usahay, may mga membro kung masilo, ma-offend, diya sa church, maundang. Ayaw. Magtungo ta, maghuntog ta. Amen? Christians, imo po pirmi hunaon kung nasilo ka sa pastor. Hunaon po nimo, pagutan po nimo mo kaugalingon, si pastor kaha nasilo po nako. Ano eh? Sa panahon na maliit ka, sa panahon na mag-absent ka, lain ka yung ibang ni pastor. Oy. Amen? So ayaw. And besides, niya ka sa simbahan, hindi tungod kay pastor. Tungod sa Ginoo. Amen? That's why kung naay offenses with the members, with the pastor, you will stay in the church. Because kay naa ka sa simbahan, because ang Ginoo nagbutang nimo sa church. Dili ba ng tao? Sumayan ka. Usahay. Pinaagi sa kinaiya sa mga libro. Pinaagi maiko ka sa mensahe. Sumayan ang iyong pagtungo. Sa panahon na touched ka, offended ka, kailangan ka pa magtubo. Amen? Mga kaigsunan, just grow. And not only that, some are like Antichrist. O abin nyo, Antichrist ka sa rapture lang. Hindi oy. May mga tao po na Antichrist. May mga Kristohanon po na Antichrist. Asa na ito makita? 1 John 2:18. Wala ko mabutan na ba? Notice, 1 John 2, verse 18 and 19. Little children, it is the last time as ye have heard that Antichrist shall come. Even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. Ano makaingot na Christians po ng Antichrist? Ay mugawas sa simbahan. Lubiya lang. Amen? Hindi na ito kontrahon si Kristo, hindi na ito kontrahon ng simbahan ni Kristo. Okay? That's what make your pastor valuable. He has trusted people. Who are these trusted people? The assistants, the evil men, the associates. Amen? So kung napilog ka sa antagonist, mga anti, o kay Antichrist, mga antagonist, mga opposition, so you are not in blessing. Amen? Mga kisunan. And then the last, hello, amen ako kay last na kundi. Last na amen. Kami na murag, dahil kayo inyong paminaw sa ako, kung last na. Sulunod na inyong sapatos, sulunod na kay last na. Ano yung pinakalindong ko yung biliko sa paminaw sa simbahan, no? The last. Okay. The last. Okay. The value of the man of God, number one, sa ganito? Nano valuable si Moses o nano valuable inyong pastor because of his top priority. Number two, because of his trusted people. And then the last, number three, because of his title. His title that causes to prevail or prosper. Okay? We use the word title because it is similar to the word entitled. The word title means the name or call. What ang meaning niya, no? Similar sa word na name. Ang imong pangalan ba? Call. Your call. May naantay word na ginagamit sa military, sa Pilipinas, like term nga, word call na, for example, may mga desisyon na pagkainoon. Now, sa inyo, may ganang official, it's your call. It means it's your decision, it's up to you. Now, ano sa word nga call. Okay? So, it's up to you, it's your call. Kung sa mong decision, it's your choice. Ano ba? Now, ang pastor magigsunan, sama sa kay Moses,
he was entitled, no, to make a victory or a defeat. Kaya naman, nakita natin na rin magkisunan in verses 11 and 12, si Moses, sa panahon na itaas na iyang kamot, gadaog sila. Sa panahon na makapoy siya, ibaba na iyang kamot, gaon sa sila. Kakapildi. Dili magkisunan, ilang sikreto sa pagdaog, dili lang kay Joshua. Na nagpainaway sila, bisan may samaran, sige lang yapon. But the main reason why they won, and also sometimes they were defeated, si Moses. Samtang nataas yung kamot, daog. Pag naluya na baba, pildi. But pasabot, Moses had that authority and power to bless and to make you prosperous. Diba? So magkaisunan, so ang ilag yun nga main factor why they won the battle, it's not because of their ability. They're fighting, kanang strategy or skills. But it's up to Moses. And don't you know sa atong Kristohan ang ginabuhi, God gives this privilege, even the authority to the man of God. In order for you to be blessed or to be burdened, in order for you to be prosperous or to be miserable, it's up to the man of God. Don't you know, makiksunan, that the man of God can bless your life or can bring trouble to your life. Sa unsa na pamagi, magigsunan. Don't you know that not all of your blessings are only results of your prayer and your faithfulness? Dili man ka may mong prayerful o mag-faithful kung wala ang alagad sa Ginoo, igamit una sa pag-challenge sa Ginoo, sa pagtulong imo. It always started with the man of God. Nga nagtudlo ninyo, nagpasabot ninyo, salamat sa inyo, sama kanina sa mga testimonies, nagpasalamat mo, nga naipastor, nga nagwali, nagtudlo, you learn important things. You learn how to be blessed. You were instructed, you were guided, you were taught. Nga sa panahon ka mo, nituma, nag-obey, nakita niyo panalangin sa Ginoo. But when you go against the preaching of the man of God, you criticize the man of God, it reflects to you. You miss the blessing. Amen? Mao ni si Moses. There are times gani, iya gani mismo igsuon na si Miriam, gikontra si Moses. No? Ikasama si Moses, ikaw na lang yung Moses, ikaw na lang yung ginistoryahan sa Diyos, dili kami. Kasi nita mo, gitagaan siya sa ginugliprosi. Amen? O wala, kontraho ni mong alagad sa Ginoo, ay, wala kayo padao. Muna nga, pwede ni mo kontraho ng presidente. Pwede ni mo kontraho ng mayor. Ayaw lang kontraha ang alagad sa Ginoo. You know? Isa di kaganahan, just pray, just obey, submit. Don't you know, Pag-isun, that not all of your blessings are results of your prayer, faithfulness, but results of your pastor's faithfulness and prayer. It is also the result of the faithfulness of others. Mga young people, you succeed in your schooling, in your profession, not just because of your dedication and diligence, but because there is the church and your pastor who pray for you. And maybe your parents who were faithful to God. Kasi ampok ninyo. Amen? Don't you know, mga kaisunan, na ang pagtawag sa inyong pastor, pagputang sa inyong sa church o pagbili na sa ministry, ako, pag-bless sa inyong kinabuhi. Na naman,
Kami nga mga pastor, there are times maluya kami, mapugnaw ni. Pero we cannot afford to stop in the ministry. We cannot afford to leave the ministry. We stay by His grace. We endure. Pero kamo, makaisunan, sa panahon na maluya ka mong living, yung amintro ka mag-backslide, o sa panahon na ma-revive ka mo, magbalik ka mo, salamat na lang niya kung ministry ninyo kabalikan. Ma-discourage mo, pwede mo mag-absent. Amen? Maybe magkasakit mo, absent mo, bisan pa kami mas magsakit, o sa'yo, 2 taon na mo. Kay para sa inyo. Muunda mo. Pero, hindi na mo mahimo. Mo backslide mo membro, mabilin gyapon mi. Kabantay mo kung you get revived, bubalik mo sa Ginoo na alang gyapon simbahan ninyong kabalikan. Saan ninyo? Na ma-revive na po ka. Nami membro anak, backslide ang di na mapuslat yung kinabuhi ang people. Na-discourage na doon ko, makita ko naman mo siya, bagyan sa dalan. Naghanbusay niya, tungkol kay hubog. Agiyan ko na, napuno na ko ba? Napuno na ko, kanang give up na ko. Bisyo, bata nun ba yung people? Pero ang kanindot na kay iyang mother, faithful sa church. Pray request ng pastor, pray ko ako ng ato. Sige, pray lang niya punta. Pray. Ay, sa grasya sa Ginoo tungkol sa faithfulness iyang inahan, tungkol sa dedication sa iyang inahan, na-revive. Nagbalik sa church. Nagsugod balik, nagtinaro. Karoon mag-isugit, kalugan sa Diyos, at sa abroad. Maayo ang trabaho. Sa punto na kung dili, tungkol niya, nag-abroad siya tungkol sa iyang abilidad. But because there was a mother who was faithful. But because there was a church who still waiting for every member na mag-backslide, ibalik nila, open ng gyapon ng simbahan. So, wala na sa atong kinabuhi. Dili talaga ninyong success, prosperity sa kinabuhi, tungkol sa inyong abilidad, talent, patungod na amoy pastor, ginikanan na faithful sa church, na nag-ampun ninyo, nag-remind ninyo, that cause your success and prosperity. Amen? So, tungod magkaisunan na ay pastor nga unsa ganito maka-cause to prevail or prosper nga magpadinaogon ta o maglampos ta sa kinabuhi unsa may resulta sa atong kinabuhi because there is the man of God. There are Christians who pray for you. There are faithful parents, faithful Christians. Oh, you have the blessings of God. May panalangin mo spiritual. Don't you know ang pag-faithful sa church, spiritual blessing na. Ayaw mo kalimti, ayaw ibaliwala pag-balik-balik sa church. That's a blessing. You have the blessing. What else? You have the beauty of life. You have a changed life. Amen? Nagalagad ka sa Ginoo. And of course, not only the beauty of life, you have the blessedness of life. Malipayon ng klase sa kinabuhi. Oh? You remember Elijah, atong balo? Oh, nakasurvive ang balo ng babae, nasustain siya sa panahon sa drought because of Elijah, na iyang ipakaon. In 2 Kings chapter 4, sa panahon ni Elisha, may mag-asawa ng puno, walay barin sila, walay anak. Giatiman niya si Elisha. Ipakaon, imuan ng prophet Samuel, nagkaanak sila. Sakta niyo? Tungod giatiman nila alagad sa inyo. Magkaisunan gusto ka o panalangin sa mong kinabuhi, kalipay sa mong kinabuhi, pagpakamayo sa mong pagkinabuhi, mayo ang dagal sa mong kinabuhi, magkaisunan, niya padala sa Ginoo, itawag sa Diyos na magatiman, mag-iya ka nimo, ang imong pastor. Sugda siya. Tuuwi siya. Atimanas siya. Amen?
gusto kang panalangin sa iyong kinabuhi, just obey your pastor. Just follow him. Obey his teaching, the Word of God. Mga kisunan sa grasya sa Diyos, allow me to share. Sa grasya sa Ginoo karon, building kami, wala may support sa lain, wala gawas, pastor, wala tayong mga foreign aids. Ang kasustain sa building project sa church, ang mga membro kaniadtong mga bata pa sa panahon sa pioneering, elementary, gagmay, nagpabilin sa church, nagkahuman, eskwela, kaluyan sa Diyos, nakatrabaho. Sa mula, pastor, o kita, mawali pagsugod na to. Mangandoy kita sa una, wag yung nagka-parking din sa motor na lang pa. Tricycle na lang, wag yun, nagka-parking sa among simbahan. Oh, sa grasya sa Ginoo, ang mga membro nga nagpabilin, nagtulobo, ipadalaginan. Inilakan sila nag-faithful, nag-bless na spiritual, and they also are blessed materially. Nga, buwabot na pala ang pastor, magka-problema na mo sa iyo. Problema na mo sa iyong parking space. Ang problema na dito ka, parking space. Buwabot naman dihay. Pero kinsa namang katawhan, mga membro nga nagpabilin. Nagsuporta ng pamilyo sa ilang pastor. Ang punto na ako kakaisunan, dili mo masayok. To appreciate your pastor, to pray for your pastor, to help your pastor, to obey your pastor, submit to your pastor, just listen to him because God will use him to guide you, to lead you into a blessedness of life, into a bountifulness of life, into a beautiful life, and into a life that is always a blessing to others. You will be blessed by God both spiritually, materially, and financially. That's why value your pastor. Value him. Amen? Like Moses, he was valued by the people. Tindog ka talang palihog. Resource ka lang, please. Let us pray and remain standing. I will extend a short invitation for the members. Lord, thank you for your message. Bless the message, Lord. Challenge our hearts. Stir up our hearts. Please touch your people today. Bless the invitation in Jesus' name. Amen. Remain standing, please. Members, this is for you. This is for us. If you truly value the man of God, you stay with him. Support him. Follow him. Pray for him. Thank him. Always appreciate him. You understand him and stay with him. His care for you never stops. His concern, his commitment will never stop. Maybe today you are not blessed, but remember this one day. You will have a blessing. Because there is the man of God whose face remains. That's why he deserves of your prayer. He deserves of your faithfulness. He deserves of your appreciation. He deserves of your giving. I'm sure you have gifts to him during his birthday. But gifts are not enough. Mga kaisunan ang paggamit sa Ginoo na diliigo. Patinaot na pirmi sa ato kasingkasin sa inyong kasingkasin at tagaan yung pagtagad ng inyong pastor. Napili siya pero sa inyong prayer. Remember him. The Bible says, remember him. Support him. Take care of him. Always bring him to God in your prayer. Just follow him. Kung siyang desire sa ministry, just go with him. Support him, mga members. Now, I will ask you, members, if you truly value your pastor, I will ask you to come and pray. Animuni, Apo, commit yourselves. Commit din yung kagalingon.
nga na ko'y pastor, ihatag mo ipadala nimo. Salamat na na ko'y pastor, kada kabalatan ako, nakatiman, na ipanahon, maluya ko, mabugnaw ko, pero salamat si pastor ng pamilya. Maybe some of you will go backslide. You will leave the church. But if you go back, naalang sa gyapon. Please come. Just commit yourself to pray for him. Mga members, you come. If you really love your pastor, if you really appreciate that you have the pastor, dala nyo siya sa magampo, you come, bring yourself here sa tubangan and pray. Pastor, salamat na may, Lord, salamat na may pastor ko. Salamat, Lord, na may pastor na nagtudlo sa ako sa kamatuoran. Instrumento ni mo, Lord, na ako na save. Lord, instrumento ni mo ako nagtubo sa imong pulong. Instrumento ni mo, Lord, na ako nagpabilin sa church. Nagkapaduon mo ni mo, kinukay na kay pastor na ihatag na ako. Lord, help me to love my pastor. Help me to pray for my pastor. To take care, to support, to respect him, and to value him. Salamat Ginoo nga ako'y pastor. Mga kaisunan, pastor is valuable. Don't you know that pastors have no retirements in the ministry? Salamat na naasila ng pamilya. Laging doon, may gumahon ng Diyos. We thank you so much for this message. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for your people, the members who came forward, who prayed with their commitments, Lord, with their desire, that by your grace they will pray for their pastor. They will help, support, follow, obey. They will be faithful to you, God, because they have a great blessing in the person of your man, of your pastor. Inihatag mo ang simbahan. Lord, I'm praying for these members who came forward and prayed. Please help them. I-honor ang ilang mga commitment sa ilang prayer na matuman nila. That they will always stay behind their pastor and always rally behind their pastor to pray, to lift up their pastor in prayer. He will support, he will respect, and he will always value their pastor. Kung sa ilang mga ministries, kung sa ilang mga mahimok sa church, just help them to be faithful. Dili lang kay tungod gihimok nila sa tao, kundi for your sake, O God. O salamat, Ginoo. Salamat that you have a pastor in this church, and a person of Pastor Leonard Dulay. I continue to pray for him. I continue to pray that please help him and bless him and use him, Lord, mightily, together with Mom and their son, Lord God. Continue to use them as your blessing to this church. And give them, Lord, your people to become their assistants, associates, and even evil men. Lord, inaot na kay pagpakamayo ang simbahan. Naagi sa mensahe nilang nagunda. Salamat, Lord, and we give back the glory and honor to you. All these things we ask and pray in Jesus' name.